Good day, everyone. My name is Kristen Miki Tubilla from Mrs. Dev. I am assigned to talk about solar streetlights. So the most common projects that we have in our company is solar streetlights. This presentation provides a basic overview about solar streetlights with the goal of enabling salespeople to understand the products they are selling to their clients. As climate change continue to have more severe impact on the world's safety and the health of our economies, energy efficiency continues to grow as a priority for governments. This priority exists alongside the constant struggling of budgeting and saving money where possible. With the continued invention of new technologies, these two aforementioned priorities have merged energy efficiency plans that also provide financial savings. Government sectors today are promoting renewable energies. National highways and barangay roads, kung makita ninyo, nanay mga na-install o continue nga ga-install of solar streetlights. Even we have also a private clients nga sa balay nila ginabuta, uban sa bukid, kay event kami bisag actually butang gamit gyud kaayo siya. And nganong why are they promoting renewable energies? Because nakita nila nga makasave silang money at the same time, they're saving our mother nature. There are four components of solar street lights: solar panel, solar rechargeable battery, lighting fixtures. Solar panel collects solar energy during daylight hour and charges battery that powers lighting fixtures when the sun goes down. So this is how solar street light works. So nakita nato ang solar panel ga-harvest og energy from the sun, the charge ang battery, and after that, ang discharge is in the night time. So makita na to nga nisiga ang suga. So kung nisiga ang suga, masatisfied si client. So kanilang basic concept lang sa ato ang product, masabtan lang nato ni ma-introduce sa itong maayo sa atong client. Well, kung ako, mainganyo ko, kung nalang ko'y kwarta, mapalit. So, this is Google explanation about the four components of solar street lights. So, solar panel, the solar panel is responsible for converting solar energy. Then solar rechargeable battery, just like lighting fixtures, the solar street lights, working principle cannot be affected without solar street rechargeable batteries. And during the day, these batteries are meant for storing electric energy from the solar panel. So lighting fixtures, dapat high lumen LED lights are optimizing efficiency while maintaining low energy consumption. LED are usually used as the primary lighting source of modern solar street lights, as the LED will provide much higher luminosity with lower energy consumption. So next is pole and pedestal. So the pole is the final component to successful solar street light system. The pole needs to be strong enough and tall enough for the solar to mount above the fixture, but ensuring the fixture is mounted at the correct height for effective spread of light spread on the ground. The pole has to be strong so that to meet the wind load requirements with the solar. The poles are available in steel, aluminum, fiberglass, composite, or concrete, and can either be direct, boreal, or anchor base. Pedestal, base or support on which pole is mounted. So that's the four components of solar street light. Sige lang kay. And this presentation, masasabtan pa din. So this is the lighting arrangement. Staggered arrangement, single-sided arrangement, opposite arrangement, twin central arrangement. So ato ang mga clients na sila gustong arrangement sa itong solar lights, ay solar street lights. Like, sir, gusto ko staggered ang ako ang design sa ako ang position sa ako ang mga solar street lights. Gusto ko singles, gusto ko opposite, gusto ko twin. So dapat kabalo ta Kaya natin mga expertise ta sa mga yung So ang staggered. So ang staggered arrangement in which the luminaires are placed alternately on each side of the road in a zigzag or staggered fashion shall be used when the road width is equal to 1 to 1.5 times the mounting height. So makita to, ang staggered is, kita mo ni? So more siya zigzag style. So napika sa right side, na naput sa left side, naput kay distance nga 1 meters, dato naput ka mo butang na poste sa
left side sa kakagamay 1.5 meters sa trapo pamabutang sa imuhang right side. So muna siya ang staggered arrangement. Next is single-sided arrangement. Single-sided arrangement in which all luminaires are located on one side on the road. So as you can see, single lang siya, straight lang siya. Wala na siya ingon nga left and right in one position. Single lang siya. One siya, straight lang siya nga pagkabutang sa imong mga solar street lights. Next is opposite arrangement. Opposite arrangement in which the luminaires are placed directly opposite and facing each other. So katong isa kay zigzag, katong isa kay straight lang, kaning isa is left and right, kuan siya, tagbo siya. Left and right, tagbo siya. So after 1.5 meters, tagbo na pud ang left and right ni mga solar panel ay solar street lights, tagbo na pud sila. So ana mo nang opposite arrangement. Next is twin central arrangement. Sa man yung twin central arrangement, muna na sa kasagara na sa island sa dalan. Twin central arrangement in which the luminaires are mounted on the T-shape like mass in the middle of the center island of the road shall be used when the road width is less than or equal the mounting height. So makita naman nato ni sa mga, I think sa busa man siguro, na natay mga yung anak nga mga gipang-installan nga sa tunga gibutang ang solar street lights. So double arm pa gina siya. Depende gina sa imong client kung unsay gusto sa imong client. Pero at least nakikipose sa imong client nga, sir, pwede tayong ani for makasave tag pole kay sa isa ka pole duha naman ka arm and left and right road nimo is ma-occupied na sa imong solar street light. So depende mo na siya imong mga different arrangement, common arrangement nga ato ang gina-propose and ato ang actually gina-recommend na to sa ato ang mga clients. So this is the common types of solar street lights. Muna itong mga common lights nga ato ang gina-introduce sa ato ang client, which is makita po na to nga effective po para sa ila. First is all-in-one or integrated SSL. Second is all-in-two or semi-integrated SSL. Third is all-in-one, 3 or conventional SSL. So I think everyone is familiar with this. So solar all-in-one or integrated solar street light. In integrated solar street light, the three main components is solar panel, battery, and light are integrated into one single component as shown in the left picture. So as you can see, muna siyang integrated lamp. Built-in na ang solar panel, ang battery. So ito na lang muna siya. Bili na siya, isa sa tanan. So muna siya itong all-in-one solar street lights. Next is semi-integrated. Ang kalainan sa semi-integrated, ang imuhang solar panel is nakaseparate siya sa imuhang lamp. So in semi-integrated solar street, two of the main components, battery and light, are combined. The solar panel is separated and the tilt and orientation of the panel can be adjusted. So kanang panel, pwede mo adjust kung asa mas expose sa sun or mas mahayagan siya, dito nimo siya i-face. So muna siyang kalainan ha. Next is conventional or all-in 3 or conventional solar street lights. The oldest setup of solar street lights, the three components, solar panel, battery, and light are separated. So separated si solar panel, si solar lamp, o si batteries. So muna siyang conventional. Kung mautana mo, kung saan ang pinakabarato, syempre si conventional. Kung saan ang pinakamahal, syempre si integrated. So, the considerations before installing SSL. So, narito yung mga considerations before itong install of solar street lights. So, dili na ito basta-basta, dira ako mabutang og solar street lights. No, natin mga considerations. So, first is shade. The area you want to illuminate with solar street lights need to have access to direct sunlight. So, ato ang location sa atong solar street lights, dapat makita nato na initan gid siya and dili siya shaded area. Dili matabunan sa kahoy, dili matabunan sa bisan sa pana nga mga obstacles nga dili maka-perform ang ato ang panel sa pag-charge of energy gikan sa sun. So second is how busy is the area.
Modern solar lights operate using adaptive lighting techniques, meaning that they go off at certain times to conserve even more energy. So dapat kabalo ta FB kani pang location is daghan ba tao or dili ba ni sila daghan tao ganila rin. Kaya depende siya. Like example, atong client, pwede ta maingon nga, sir, pwede man nato nga ahira mo siga og ay tao na sensor. Ano bitaw? Pwede ra ta ingon nga. Dili study lang gid siya kay nga na depende gyud sa atong ikuan. Ato sa ensure, dili man kay daghan tao dani. So, ahira siya musiga o na ay tao. So, muna siya, one way, maka-conserve even, maka-conserve tao energy, ana. Pero kani galing area is always daghan tao. So, expected yun nga. Mas steady ra gyud na atong life pagkagabi. So, depende. Muna, ato gina siyang i-consider gihapon. Third is lighting requirement. Depending on the size of the area, you may need to use stronger or less pointed lights and accompanying solar features. So, dapat kabalo gid ta example. Unsa may kanibig kaya ra ba ni 30 watts? Kaya ra ba ni 40 watts? Kaya ra ba ni 50 watts? So, depende. Ano nimong area? Sir, pila man kataas atong pole? Pila man kataas ato ang unsa man kataas atong ana? Depende. Kung national road, more than 6. Kung barangay road, 5 meters. So, naa siya mga height requirement. So, next is height requirement. Default height of lightning pole may not be suitable for all purposes. So, tanan ng kung ninyo, kung sige magpangutana sa ginauna po na mo ipangutana sa inyo, unsa ray height requirement para kabalutan kung unsa nga watts atong pwede propose or i-recommend sa atong client. So, importante kayo na siya ha. So, we are introducing you today about the street light survey form. Importante kayo siya if naamo sa site. So, namatay mga para ma-visualize atong maayo kung sa gyud kinahanglan sa site. At the same time, kami nga naa sa Mrs. Love nag-evaluate ang mga projects kana ang basihan. Pwede namin sige balik-balik o pangutana. So, first is sulat nyo tanan mga information. And first is road classification. So, unsa man na siya? Barangay ba na siya? National ba siya? Or municipality ba na siya? So, mutang ka, example, barangay. O, barangay. Check ka na mong barangay. Next, unsa man nga street light ilang gusto? Solar powered ba? Purely AC? Hybrid AC-DC? Kaning purely AC, muna siyang kuan ha? Kaning connected sa electricity. So, solar powered man ta. So, solar powered. Check solar powered. Type of street lights for solar powered system. So, unsa man siya? Katong tulo ka buok. Conventional ba siya? Katong tulo siya ka buok. Separated ang battery. Separated si panel and si lamp. Or integrated na ta. All-in-one, built-in. Or semi-integrated. Separated si panel sa lamp and sa battery. So, check mo. Example, integrated. Check mo yan. Tapos, type of switching control for AC lights lang ta. Kung sa AC lights, di sa tana, kay si J manana kay solar man ta, solar street lights lang ta. So, number of shaded areas. So, pila man ka units ang, example, 50 units. Pila man ka area ana ang shaded. Tulo ka book. So, tulo ka book ang shaded area ana. Number of street light to be installed. So, 50. Angle of tilt, 45. Then, depende sa imo ha. Depende man dyan na siya actually sa site yun kay makita ni mo, pagka-udtuan ni, dali na siya musan, dali siya. So, ano na siya. Then, spacing every solar street lights, number of poles, mounting height, road width, overhang. Kada, tingnan lang mo, if na ay number of poles, na po yung number of street lights to be installed. So, namang uban site karon nga na sila yung mga existing poles na walay solar street lights. So, lahi, nagi possible gina siya nga lahi ang ito ibutang lahi ang numbers sa ibutang sa solar light installed and number of poles. Pero kasagara karon nadyo uban nga installed na daan ang mga solar poles or makihit sa laing poles. Depende na sa ato ang kaya. So, kana dapat naka-indicate gyapon na siya always. So, mana siya, butang lang ka, pilay distance,
dapat nakabutang galadari unsa ang arrangement ang gusto ni client, no? So at the same time, improve pa man gyapon mi sa mong survey form. I hope nga kaning survey form nga among ginhatag sa inyo is masabtan pud ninyo. So next is ginaunsa day pag-install ng atong solar street lights, no? So mga kuan na siya, basic information, basic gyud na siya. Gusto ka na nila pagtaod, no? So mag-wonder jud ka, gusto ka na nila pagtaod. So first is kung nakuha na tong project, nahuman na. First ana is i-evaluate, i-survey, kung nadaog sa bidding, then ato na project. So natay project. So first is staking, mag-staking ta. But nga na to og mga bullards or like bisag anything na mark lang para may iba na itong adila ginatagdag atong position sa atong solar street light. After that, clearingan, limpyuhan, kung ang sa limpyuhan, then excavation. After that, kung unsay gatag nga plano, unsa ka sa plano, mag-excavate din ka, excavation. Then, after that, pag man sa excavation, fabrication, mag-fabricate na sa ato ang mga steel bars para sa ato ang foundation. Para sa itong pedestal, di ba? Pedestal. Next is concrete pouring. So, pag man sa fabricate, na lugar, naka-formworks na, concrete pouring. So, makita na ito dire nga, ibuhusan na ang ato ang pedestal. So, muna siya ang pedestal, na siya footing, na siya pedestal. Kana siya ng design is nagdepende sa plano sa ato nga daog nga project. Installation process. So, as you can see, no, tabangan gina sa pila ka tao para lang gid ma-install na inyong solar street lights. So, nagtaod na sila, natay mga equipments nga ginagamit para mo-support og taod anang pole. So, i-install na ang solar street, ang pole. So, muna itong pole. So, human na. As you can see, AC maning nasa right side. Kaning isa is muning kasagara sa ato ang twin central nga sa island siya ginabutang para sa left and right ang iyahang siga sa suga. So these are examples of our projects. Naapod tay conventional, naapod tay semi-integrated. So kana lang. So far sa karon kana lang sa ako ang maingon akong ma-tackle about sa inyo. If may mga pangutana, ASOS, bisan pag chat lang mo sa GC or sa inyong support, kay naman ang system para mo support sa inyo. So, kung ako may mga clarifications, ma'am, dili pa kayo naku masabtan. So, babalik na gito ni make video para masabtan na sa computer. So, thank you. Bye. So, good day everyone. My name is Christine Miki Tubilla from Mrs. Dev. I am assigned to tackle about solar-powered water system and solar-powered irrigation system. As you can see, both are solar-powered but different in system. So, this presentation will help you to differentiate both of these systems. So, solar-powered water system and solar-powered irrigation system is we have the ka-install na tag yung ani natin mga existing projects ngayong ani, and so far effective and productive and efficient siya karon sa ato ang mga kliyente. So solar pumping system, solar powered water pumps work by converting the sun rays to electricity that will operate the water pump. It uses solar panel to collect the photons from sunlight, producing the direct current that provides the energy from the motor to pump water out from this heat source. So this presentation will help us to determine kung saan mga materials nga kailangan para aning nga system. So let's move on. So this is a survey form. Fill out everything, like first the information, second, kind of agency, what project o kinsa may ga-implement ani, like example, LGU, kalahi, private ba niya siya, na PDA, na ay niya, na ay BARM, na ay daghan. So please indicate here kinsa atong client. Next is water source.
Sa man siya lake, river, deep well, sa man may laing source. Basta daghan sa monanaan, anything nga pwede ma-source butang others. Type of system, on grid ba ni siya, off grid ba ni siya, hybrid ba ni siya, PV direct ba ni siya, kana imo siyang checkan. So this system is already tackled by Sir J. So next is what vehicle can pass through. This is very important kung unsay accessible na mga sakyanan saan nga side. Kay kasara SPWS, mga bukid, lubak-lubak, dili kaya giwana. So dapat pa-indicate, pa-consider gyapon na during the survey. So please take note on that. And in panel, so naatay ground mount, naatay topper servoa, naapod tay powerhouse nga sa roofing lang ibutang ang mga solar panels, naapod tay sa balay lang ibutang ang mga solar panels, depende sa client, depende gid kayo na sa client. And pwede po ta recommend, sir, pwede ta i-ground mount to that, i-ground mount na to dani. So pwede ta recommend, pwede ta suggest, sir, unsa kay maayo ko sa taas na lang nato sa reservoir ibutang. So kana siya, we can recommend them kung say maayo at the same time, even though naa sila plano, but since we are expertise of this mga products, mga systems, so we need to recommend, need og mga suggestions. Yes, we can give, kaya gigyan nato na yung ana. So next, so there's a simple illustration about how SPIS and SPWS works. So now, eventually, solar panel, harvesting energy from the sun, then the controller, then the pump will generate. After generating, ilabay na dito sa tangke. Kanang tangke, ilabay na niya sa distribution line. Either sa irrigation ba na siya or sa water system. Okay? So at the long run, masabta na ito kung sa'y kalain natin SPIS and SPWS. So this is the general yun na survey forms for SPIS and SPWS na yung mga distance. Please indicate the distance para kabalutang unsa nga mga HP ang atong gamiton, unsa tong pwede i-recommend sa tong client, unsa ang mga HP nga atong ma-recommend nga mga pumps, unsa nga reservoir, area of reservoir nga dimension of reservoir nga atong i-recommend, unsa ang mga designs nga atong i-recommend, unsa ang mga panels, pila ka panels, unsa nga controller, and everything. So please take note of this. Kung dili gyud bitaw siya, please gina-recommend na mo karon nga if mag-site services sales for SPIS, please download or install GPS map para in any location you can picture it, para kami na lang dayon ang kami na lang dayon ma-evaluate kung unsa siya kalayo, pwede ba siya like example, here's some section and here's reservoir. Take a picture in the some section, kung asa gyud some section, picture gyud, kung asa pud si reservoir, picture gyud. Picture nga sa tungod ha, tungod dili sa dili kung layo ana no. Kung asa ibutang si reservoir, kung asa ibutang some section, please take pictures with GPS with latitude and longitude of that. Kay para kung pagpasa sa among ama, mura ni among kuan, kay dili mo ka naog sa ubo, ay example dili ninyo ka stick sa tubig, like wala may mga other materials kana lang, so please lang gid kana picture lang gid ka, then kami na rin evaluate ko para ma-identify na to pila lang head, pilang flow rate. At the same time kailangan po ninyo paon ang if naabay design or plans si client, or pwede po atong i-evaluate po na so far sa para mabangga ang atong quotation o evaluation sa ilahang plano. So kana lang GPS map. So after checking all that one, kung na-complete na ninyo, mas better complete yun aron dili magsigibig pangutan na everything, para dili malimtan, or na ay mga notes kailangan mo take notes gid mo ana ha. So ana lang, if na po may dili masabtan about sa survey, ma'am, dili ko pasabot ani kay paspas ra kayo everyday, so please tawagi chat lang ko na ma'am si pasabot na, okay? Pero so far
kung mas nice good if the sales is exposed yun in survey. Why? Because dili mo sige nga, dili mo sige, dili mo ano, dili mo ignorante ana imong gibaligya in short. Kay if you know how to explain it to the client, eventually ka na ang client impressed kay na sa imo. And though wala kami mo may talent anak, so kamura jud kita talent ko Lord sa anak. So you are favorable of that. So if you explain accurately, satisfying, definitely the client will amazed, and syempre madagan gyud atong mga clients sooner and projects sooner for the future. So dagan na kayo chika, next na ta, concept for pumping. So ang concept din sa pumping, mo pump siya. So na siya pressure, na siya flow, na siya power. So purpose of designing solar pumping system, pressure can be thought as of the work that pump must overcome to move certain amount of water. This is most often expressed in either feet or pounds per square inch. It's also referred to as a pressure loss. Piping diameter, length, bends, and restrictions such as valves also affect how much pressure is lost to be created by pump in order of water to flow. So when you say pumping, naging pressure sa tubig, napoy pressure sa hangin. So yeah, in the long run, sabtan lagi po na ninyo din. Mas hindi ka ninyo ni masabtan. So concept for pumping again is flow rate. So flow rate is the amount of system can move during given time period. It is usually talked about terms of gallons per minute or gallons per hour. If everything else remain the same, flow will decrease when pressure increases and vice versa. So flow rate, because I always ask for a flow rate to your client. Kinasa rin mga target good ng flow rate. So kanang flow rate kung say buga, kung say example if nasa tangke ha, kung say man flow rate niya anak. Kung sa may sa kapaspas ang tubig, kung sa ka ano ba, kung sa kagalon pila ka oras mapuno siya, so ana siya flow rate good pasamaingon ka o water system. So next is power. Every solar water pump can produce a range of flows and pressures. Solar pumps draw a certain amount of power according to the amount of pressure that needs to be produced to deliver the water. Power is expressed in watts. PV panels are rated in watts. When sizing photovoltaic panel array, it makes sense to supply amount power that is needed. Adding more PV that is needed might enable the pump to turn earlier and its day under low light conditions, but having extra PV power might not increase the flow rate when the sun is shining in full. So next is components of solar system. So this is the illustration again for solar pump system. So solar array, pump controller, so water pipe, same na rin siya sa sa survey. Float switch, para asa gid kaning float switch no? Nganong naaman ni siya dani? Water tank, then distribution line. Ang distribution line ani either sa munang matawag siya water system SPWS because ang distribution line niya ani is either top stand community gyapon siya pero houses na siya. And the SPIS, nganong na SPIS siya because solar power irrigation because ang distribution niya is for the irrigation like mga para sa mga basakan, bumayan and basa ka ng mga agriculture ng mga tinanom. So muna siya ang kalainan sa SPIS, isa sa kalainan sa SPIS and SPWS. Total dynamic head, vertical height from the dynamic water level to the highest point of delivery plus pressure losses in the pipelines as height of a water column with equivalent pressure. So next down.
So components again of solar water system, solar pump system. So sa SPWS, as you can see, solar source of water, pump, solar panels, pump controller, wires, pipe fittings, tank, pipe and fittings, top stand, and sub-tank. While the SPIS, source of water, solar pump, solar panels, pump controller, wire accessories, pipes and fittings, tank, distribution line. So see the difference. So muna yung mga kasagara nga sources. This is the main. Actually, muna yung common nga mga sources nga ato ang ginainom ha. Natay stream, natay lake, natay reservoir, natay well, natay spring, naputay pond, king pond. So muna ta atong mga ginainom sa water district ka, no? Asa ka, taga-asa ka, daanan, no? Wala ko bukabalo. Feel ako sa kuanta. Deep well. Pero feel po na ko, pwede po ta mag-river. Pero pwede po ta mag-stream. Pwede po ta mag-reservoir. Pwede po ta mag-spring. Pwede po ta mag-lake. So, depende. So, nice kay ni siya. At least kabalotang sa mga kasagara source. Example, bukid ni. Asa man ta pwede mag-protect source. Anak. So, kaya na sa bukid. Daghan na ta mga options ba? Ay, muda ni. Kailangan ng source. Dili kay tubig-tubig lang. Tubig, jud siya. So, next. The types of solar pumps. Actually, itong gina-introduce na namo sa inyo is submersible pump, surface pump, booster pump. So, kani siya mga more on, saba, nana siya yung mga pangalan. So, nana siya yung pangalan. Apelido lang itong submersible pump. Helical submersible pump. So, applicable siya sa SPIS and SPWS because SPIS and SPWS needs a pump. So, naman siya ang submersible pump. So, the HR pump is a positive displacement pump. The rotor has an eccentric movement which, when rotating inside the stator, effectively squeezes water through the pump on every rotation. So, gina-squeeze din niya ang water. The high efficiency and ability to produce high pressure mean that the water pumping can early in the day when the solar power is low and the pump will continue late into the afternoon. So, muna siya si helical submersible pump. Next is centrifugal submersible pump. It's also applicable for SPIS and SPWS. Submersible pump, also called electric submersible pump, is a pump that can be fully submerged in water. So, this pump is fully submerged in water. So, kasagara natin mga, mugin na itong mga common projects ko natin ginagamit na submersible pump. Ang pangalan kay centrifugal. So, done by water being pulled into the pump first in the intake, where the rotation of the impeller pushes the water through the diffuser. From there, it goes to the surface. So, this is submersible pump. So, next is centrifugal surface pump. So, centrifugal pumps are most popular and commonly used type of pump for transfer of fluids. Muna siyang ginagamit ko sa mga kanang mag-sump, bitaw ka, pahubason ni mo ang kanang area. Isa pa kanang area is na water, mo siyang pahubason. So, muna siyang mga pump, water pumps. Okay. So, let us understand in detail how centrifugal pump works. In centrifugal, pumps are used to induce flow or raise a liquid from a low level to a high level. So, at least familiar mo ana nga pumps. So, submersible pump, centrifugal pump, surface pump. So, next is solar panel. So, this is the components again. Mga components sa solar powered system and solar powered irrigation system. So si solar panel mo harvest og energy from the sun. Next, si wires and accessories mo latay na siya dira padulong sa pump controller. So this is the small illustration again in how it works. So, pump controller, then the submersible pump will generate. Then, after generating, mubuga dito sa tangke, dito na sa distribution line niya. So, the purpose of the distribution system is to deliver
water to consumer with appropriate quality, quantity, and pressure. Distribution system is used to describe the collectively and facilities used to supply water from its source to the point of usage. These consistent pipes, fittings, flanges, valves, and sensors. So as you can see, this is the pipes we are using in distribution line. Natay BI, natay galvanized, natay HTP. Pero we are used kung if your project is SPWS, you will use both SPI. Commonly used is the HDPE, the high density polyethylene pipe. So labi na sa distribution because some of our SPWS is mainom, mailigo and everything. So mainom siya kung yun po SPWS. When you say SPIS, kung para lang sa mga tanong, pwede rin ng mga GI gamiton. Pero actually, depende po sa design, yun ihatag sa imo ha. Depende kung mag-design ka or design nila. So, depende. Pwede kang pagagtaning tulong. So, fittings, if you have pipes, you also have fittings because without fittings, dili nimo makonect ang duha ka pipes. So, natay mga fittings, natay elbows, natay nipple, coupling, bushing, reducer, adapter, and so on. So, munang mga common fittings sa akong ginagamit sa SPIS and SPWS. So, dapat tayo may mga flanges. Kung dili, bitaw ta these flanges is applicable for not threaded fittings like gate valve. If dako na siya diameter, di namin gagamit o threaded. We use flanges na for this. Kay, syempre, dako nag volume, labi na dagkog mga diameter ang atong mga pipes. So, we use flanges para secured ang atong digid mag-leak, ang atong pipings. So, flanges ang tawag ana. Connection gyapon na siya. Valves. Sa kanilang ingon, it is SPIS and SPWS. So, naatay mga gate valve, check valve, float valve, ball valve. So, muna siya mga kasagara, makita na to sa project. So, muna naman sa gate valve, sa check valve, sa float valve. So, it's a commonly used valve and fully closed or fully open provides good shut-off. Check valve is used for prevention of backflow of the piping system. So, a foot valve is found at the end of the pipeline in the suction lift application. They function as check valve, but they also have strainer affixed to their open end. So, if you have the existing projects of this, makita din ninyo ang mga valves. So, mga sensor, flow switch, pressure switch, and float switch. So, katong float switch, as you can see, di ba, kung sa purpose sa float switch, so kung maigo tong naatay na set up na siya nga sensor, if kung maigo to siya, stop tong water, automatic, ma-off ang distribution sa tangke. If ko, butang lang katong sa, I'm sorry if wala ko pangatay yung picture because wala ko i-access man dyan ato. Nato dito sa Debrex. If kung naakay ibutang to dimong float switch, example, from the top example, 1 meter from the top of the reservoir, butang nimo siya float switch. If mabasa na si float switch, automatic yun mo off ang distribution gikan sa pump. So, anak ka high-tech na ang technology karon. So, natay mga sensors nga ginagamit for that project para po dili masayang, dili malang magsig overflow ang tubig dito sa kilid. Kaya kung wala man jud tay mga sayang kay itong mga tubig. Definitely, depende gid po. Bingon, ayaw lang ninyo iset kay aron ang naa sa gawas makasalo doon sa bus. Depende. So, you need to consider those things during the site inspection or even the client. You need to communicate para yun kabalo taon sa needs sa atong friend, sa needs sa atong community. So this is the sensor.
Ano siya mga example, mo na siya nakita kaning color blue, murag BP. Ay, dili mo na siya, oh yeah, mo siya BP nga. Daw, mo na siya. So, mo na siya SPIS, makita ra jud yung picture of SPIS. So, mo na siya SPIS sa DevRex. So, dako kay na siya. Nasa kisig kilid. So, as you can see, ang distribution ay nasa diri sa kilid. Tapos, wala, na ay mga canals here para mabutang siya sa palayan. So, this is the SPIS. So, this is the SPWS tanks and top stand. So, natay tangki sa tong SPWS, also in the SKS, kasi in the reservoir of SPWS is dako gid siya for the community kay eventually our common projects karon is if kuna ka sa SPWS, imong tangke is elevated and that elevated area is paguman ang imong distribution padol top stand is gamitin na. So depende gyapon sa plano sa compliance. So magdepende gyapon ta so do na to natay mga recommendations good, natay mga suggestions good as long as masatisfy na to ang client and even the community nga mo'y mo gamit ana nga project. Design, calculation, and considerations. So design. So this is muna yung ginabuhat. If na-collect na data sa inyo this muna yung gina-evaluate na muna inyong survey form, inyong mga data nga na gather and ga-calculate gid mi na. So static level of water, head, discharge, volume, horizontal, distance. Kung wala sila'y mahatag na design, eventually nabutang makita yung mag-design. So, example, kamo na bahala here, kamo na bahala. Pero eventually ang sales pwede sila makademand. Kanila here kay sure ko ganahan gid si client og yung ani. So, sa inyo palang daan, kabalo na mo nga, ay, pwede na yung ani. Ako kang i-address na, pwede ka sila mo yung ani, ako ipanguta na. So, ano ba? Nana sa inyo, kabalo na mo analyze and sa yung anak palang daan. So, kailangan na mo. So, balik sa consideration, so, consider po na mo static level of water, kung ang sa source ba, ana nga time is, if kung init ba siya, yung ana ba, iyang flow rate, yung ana ba iyang volume sa iyang water, or kung magulan ba, yung ana ba. So, naatay yung ana nga mga instances. So, ang head, total head, ang discharge sa water, ang volume, tanan, horizontal, distance, daghan. Actually, grabe kini ang SPS and SPWS, grabe kini siya puti sa kanang puti. Dili gid siya ingon nga basta-basta kun lang gid nimo siya kay in the long run, kung dili nimo siya evaluate tarong dili nimo siya emphasize tarong dili nimo siya sabay tawag ani nga kana bitang dili bitaw nimo undangan o basta kung dili nimo siya evaluate og tarong kuan gid siya kani nadyo possibility nga dili siya may profitable and kung dili siya may profitable syempre luoy kay ta. So muna siya so dapat gyud unta ang SPS na na siya sa tawag ani site survey nga actual good nga naami nga mo-perform ana nga project. Example, kay I don't know if kumasabtan ba ninyo tanan. Pero eventually sa unta jud so far siguro I recommend SPS and SPWS nga mag-perform gid actual survey of SPS and SPWS nga system. So hopefully I know dili ninyo ni masabtan tanan sa kadagan ang SPS. At least the basic one lang. So this is the calculations. Pakita lang nako. And this is how unsa nga mga HP na may table ana for pumps nga unsa nga HP atong need i-provide ana sa ana nga project. So nani mga tables, mga brochures and everything. So pwede ra mo mag-ask mo if ever ana. Then, so far, I know I don't know if na-explain man ako tarong or wala. But eventually, I will recommend yun mag-site survey sa SPIS and SPWS systems. I hope
yun ma-approve ka. I don't know if I explain it well, but I did my best na dyan ka. I don't know how to explain it well. So, thank you so much and God bless everyone. Have a good day. Bye!